So in terms of employment, they are really happy with how things are right now. No one here would like to move out of this location because of the employment opportunities that they have here. This working at markets here is seen to be a really desirable kind of employment because they go to work very early at around 3 o'clock in the morning, and they finish working by around 10 a.m. So they work about 7 hours early in the morning. After that, they have the rest of the day for whatever they wish to do. So they really like that freedom, and the fact that this is less than a kilometer from where they live. Now that, we talked about kind of the initiative against drugs and then the initiative for housing, what will be the next, what are you picturing to be the next big initiative here? Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഞ്ചാവിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ആയി. പിന്നെ വീട് ഇപ്പൊ നല്ല വീട് കിട്ടി. അടുത്ത എങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമാണ് സോൾവ് ആവേണ്ടത് ഇവിടെ? കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഇതൊരു കോളനി ഏരിയ ആണല്ലോ. ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല നിലയിലേക്ക് പോയി പുറത്ത് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി അവർ കുറച്ച് സെറ്റിലായി നല്ല ഇതാവണം. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾ അടുത്ത് നല്ല സ്കൂളുകളില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു തോത് കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഈ കഞ്ചാവൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കുട്ടികളെ ആരും സ്കൂളിലൊന്നും വിടാറില്ല. ഈ കച്ചവടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി BA കാരും നല്ല പഠിത്തമുള്ള കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് കുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേറെ നല്ല സ്ഥലത്ത് പോകണം. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ, നഴ്സുമാരുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായി. Okay. For the longest time, this place had poor access to education facilities, and around the time where there was drug dealing going on, lots of kids were in the drug business. Parents would, get their kids to deal and so on. Now that the drug business is closed, kids in the area are spending more time in school, and there are some tangible benefits from that. There are kids who live in the slum who are now getting a degree in engineering, which is actually a big deal here, because engineering is not like in the US where you express a preference for engineering, you can go to engineering school. Here you have to write a separate exam. It's pretty competitive. It's like a lottery too, isn't it? Where they try year after year. Some people might try year after year, but it's not based on luck. It's based on really competence. You have to clear the exam. So they have kids who grew up here now competing with rich urban kids and getting into the engineering college. And there are kids from here that grew up here who are now starting to be nurses. Kids who are starting to be lawyers. They want that to expand. They want every kid here to have a good education, every kid here to get a good degree, and then get a good job and be well off. So they want that access to good education expanded. Slowly shift out. And slowly move out of this place. You know how when we kind of looked at the drawings, there were the buildings and then they had the smaller things for their kindergarten, and those kind of things. Are those already developing in here, or is it just the housing at this point? The kindergarten But it's getting ready. Buildings are ready. But it's not operational yet. Not yet. People are going to start it, inauguration. And existing Anganwadi is already Anganwadi is under. It's up and running. Yeah. I just want to know if there are any challenges to keeping the community organized and committed to the project. Oh, okay. How do you phrase that? ഇത് ഈ പണി ഇതിലേക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാനും ആൾക്കാർക്ക് പണി ചെയ്യാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നോക്കാനും ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നോക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ പ്രക്രിയയിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ആദ്യമൊന്നും ആർക്കും സമ്മതമല്ലായിരുന്നു ഇത് പൊളിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ നടപ്പിലാവുമെന്ന് ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു. കാരണം ഇത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് പകുതി വഴിയിലിട്ടിട്ട് പോകുന്ന പലതും കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള ഈ നെയ്ബർഹുഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് അവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. സാജൻ സാറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇടപെടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീട് പൂർത്തീകരിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു. അവരിലൊരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്ര ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ടും പൊളിക്കാനുണ്ട്. അവിടെയും ഇത്തരം വർക്ക് ചെയ്താൽ അവരും പൊളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? താമസം വരുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും നാള് നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു
പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പൊളിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പിന്നെ പോയി താമസിക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു. Okay. So when the government thought of doing something here, there was a lot of resistance from the community, because the community has seen many projects that were, they start with good intentions, but the project is never completed. So there was a lot of resistance. So working through these groups like Kudumbashri that you heard this morning, she specifically mentioned Sajan, coming around and talking to people about how this community could benefit from the intervention. People gradually sort of trusting them. So they built this rapport first, built up this confidence, and then they started, there was some buy-in from the community for this project. Now, people want this thing to go faster because they see the benefits from it. Though there is some amount of anxiety. When a house is demolished, they have no place to go in some sense. So once a project gets going, they want that project to be completed soon. So generally there is buy-in from the community now. But she says there's a lot of confidence building that had to be done by people coming in from outside, such as Sajan, to build to get the community to support this project. Was the primary mechanism for that going door to door, or like more like community meetings or printed material, or what was the most successful method? So door to door was it? No, actually we called the meeting. After first we contacted Ashok. First they contacted the community leader. Right. Community development secretary that time. And then through the community did the survey and all. Then after completing the survey, we prepared the design and the layout. Then the entire planning, the first beginning, plan, also lots of changes in the plan. And after completing the plan, we presented that plan in front of all people, all household, entire community, in 3 different consecutive days, afternoon. And we met in the community hall. And we spoke to them directly, like whatever they are going to get and what are the plans also showed. This 3D models also showed. Our point presentation. Then we had a face-to-face interaction with this. And also through Ashwini only we made this grip between the community. And what's the total population? 3,400. 3,400, including the undeveloped and revitalized.